한 시민단체에서 8개월간 정보 공개를 요구해 입수했다는 광우병 관련 규제 위반 사례들. 총 800건이 넘는 사례 중에는 아예 나이 확인도 하지 않거나 특정 위험 부위 제거 기록이 없는 경우까지 포함돼 있다. That we thought USDA was trying to hide something. When we finally, got the records, it proved that they were. They were trying very hard to say that there were no problems, and there were, we think that there were substantial problems. And we're not talking about some of the small companies. You're talking about, some of the Cargill and Tyson. Yeah, they were all involved. Some of the big companies that knew what the rules were supposed to be, they were in violation of the regulation. 농이 그대로 붙어있을 정도로 오염된 고기와 더러운 작업대. 또 다른 시민단체에서 제공한 영상물 속에는 이처럼 극단적인 내용마저 포함돼 있다. 작업 도구 없이 장갑을 낀 손만으로 작업을 하거나 청소를 할 때 신발을 그대로 신고 작업대에 올라가기도 한다는 것이다. 그런 작업 과정을 거친 제품들이 포장돼서 소비자들에게 먹을거리로 제공된다는 사실이 알려지면서 시민사회 일각에서는 극단적인 불신과 공포가 형성돼 있다. Where today we diagnose 4.5 million Americans to have Alzheimer's. But when they did a study at Pittsburgh Veterans Hospital and Yale University, taking the brains out of people that died that were diagnosed with Alzheimer's, they find between 5.5% and 13% did not have Alzheimer's, that really had the human form of mad cow disease, CJD. If those studies are valid, and I have no reason to believe they're not, we don't have 300 cases, as our government is saying, but we have 450,000 cases. So you can see that we can lie about it, but in the long run, it's going to come back to bite us. 이러한 경고에 귀를 기울이는 사람들 또한 계속 늘어가고 있다. 한때 공장형 축산을 하는 목장주였던 하워드 라이먼 씨. 그는 전국을 순회하며 강연을 연다. 강연을 들으러 오는 청중들의 숫자도 계속 늘고 있다. And you have analyzed it that there are somewhere between 200 and 1,000 different animals. We have right in front of us now, we're going towards a cliff at 200 miles an hour. The bureaucrats and the politicians are talking about, do not worry, we will have the best health care in the world at the bottom of the cliff. I don't think we want to talk about going over the cliff. I think we want to change the road. 그의 메시지는 청중들에게 진지하게 받아들여지고 있다. But after hearing this, I feel like I want to go and try being a vegan for at least the next 2 months. I think that they're really suppressing the problem. And I think they're ignoring it on purpose because they have an agenda, and that's to make money. 패스트푸드의 제국이라 불리며 세계에서 1인당 쇠고기 소비량이 가장 많은 미국인들. 하지만 그들의 식생활에도 변화가 오고 있다. 우선 눈에 띄는 것은 송아지 고기 소비량의 격감. 20년 남짓한 기간 동안 송아지 고기 소비량은 무려 4분의 1로 줄어들었다. 쇠고기를 먹지 않는 사람들의 수도 계속 증가하고 있다. 공장형 축산의 문제점에 대한 각성에 광우병에 대한 공포가 더해지면서 육류 중에서도 쇠고기 소비의 감소 추세가 가장 두드러지게 나타나고 있다. 이런 소비자들의 동향에 대해 쇠고기 업계는 어떤 입장과 대책을 가지고 있을까?
2만 5천 명 목장주들의 연합 조직인 전국 목장주 협회. 취재진은 한 달 전부터 협회 측에 인터뷰를 요청해 놓았다. 그러나 아무런 응답을 얻지 못해 직접 찾아가 보기로 했다. We really don't have anybody available to speak to you today. Most of our folks are out of town. I'm glad to pass that on to my boss, and you're welcome to follow up with me, but I can't do anything for you right now. 카우보이, 즉 독립적인 소목장주들이 주도했던 이 조직은 현재 거대 농업자본이 주도한다. 그들은 취재진에게 극도의 거부감을 나타내며 홍보 책자조차 촬영을 거부했다. It's not yours. You can leave now. All right, go. Excuse me. Hey, calm down. No, I'm not calming down. I've asked you 4 times now. I'm not going to ask you again. But like he doesn't understand. Well, I'm asking you. Tell him. Yeah. Okay. Go. It's your role to go ahead and get them to go. This is private property. Go. So just let's leave. 쇠고기 업계의 폐쇄성은 미국 내에서도 이미 정평이 나 있다. 토크쇼의 여왕으로 잘 알려진 오프라 윈프리. 10년 전 그녀는 축산업계에 의해 고소를 당했다. 라이먼 씨를 출연시켜 광우병에 대해 이야기한 그녀의 프로그램 때문이었다. Her show aired, you did get a short-term collapse in the beef markets that day. And what's curious when you look at the program is what was getting people upset was not necessarily mad cow disease. The questions from the audience, they were asking the scientists from the USDA saying, is it true, do they really grind up sheep and other animals and feed them back to cows? And the Mr. Houston from the USDA, Dr. Houston that was on, he had to say, yes, there is a little bit of feeding, and the audience would groan. That's what caused Oprah to say, that's disgusting, I'm going to stay away from hamburgers. 오프라는 소송을 무마하고 타협안을 제시했다. 그러나 소송을 제기한 목장주들은 광우병에 대한 토론이 이루어지는 것 자체에 극도의 거부감을 보였다. 그들의 폐쇄적인 태도에 대해 시민단체들의 비판이 쏟아졌다. 오프라는 결국 5년여에 걸친 재판 끝에 승소할 수 있었다. My reaction is that free speech not only lives, it rocks. Well, the reason they sued was very simple. They were willing to tell the media that they were willing to spend millions of dollars and force them to spend years in court if they were willing to go out and take this issue of food safety in front of the consumers. It had nothing to do with whether I said the truth. It was all about stilling the media and not covering the issue. 미국 농무부의 태도에 대해서도 비판이 계속되고 있다. 농무부 건물의 현관. 이곳에 사진이 걸려있는 역대 농무부 장관들은 대부분 쇠고기 업계의 이익을 대변해온 인물들로 평가되고 있다. 미국 농업 생산의 절반 이상을 축산업이 차지하고 그중 쇠고기 산업이 가장 큰 비중을 차지하는 만큼 업계 입김이 크게 작용한다는 분석이다. A number of former officials of the National Cattlemen's Beef Association are now big officials at USDA. The chief of staff to the current Secretary of Agriculture was the lobbyist for the National Cattlemen's Beef Association. We've been very critical of the revolving door between the industry and the government because a lot of the industry people have essentially gone into the government jobs and continued, what they were advocating as industry officials, but then now they're working for the government. 이러한 경향은 부시 행정부가 들어서면서 더욱 강화되고 있다. 목장주 출신이기도 한 부시는 축산업계가 제공한 선거 자금의 80% 이상을 공화당으로 끌어들였다.